সুধী দর্শক, হলিউড বাংলা টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন হলিউড আড্ডা এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি খায়রুজ্জামান মামুন। কাছে এবং দূরে যে যেখানে বসে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে হলিউড আড্ডার 14তম পর্ব। সুধী দর্শক, আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি একটি মূলত আলোচনাধর্মী আড্ডা। এখানে আমরা প্রতি অনুষ্ঠানেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি। অতিথিরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। সমসাময়িক বিষয়ের উপর তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। সে অনুযায়ী আজকেও আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তারা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি। বিশেষ অতিথি বলছে এই কারণে, কারণ তারা আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান। তারা এই আমেরিকার আলু বাতাসেই বেড়ে উঠছে। তারা একদিন এই বিশাল স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরে তারা নেতৃত্ব দিবে, এই আশাবাদ নিয়েই তারা বেড়ে উঠছে এখানে, এবং সে অনুযায়ী তারা প্রস্তুতি হচ্ছে। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকে আমরা আমাদের অতিথিদেরকে আপনাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন মাদিহা ফাইরুজ, যিনি বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ সান্টা বারবারা ক্যালিফোর্নিয়াতে সাইকোলজি নিয়ে পড়ছেন। এবং আরেকজন অতিথি আমাদের সাথে আজকে যুক্ত আছেন আইভান আমির। সে হাই স্কুলে পড়ছে, সে লং বিচ পলিটেকনিক হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা করছে, এবং পাশাপাশি বর্তমান যে নির্বাচন আসছে সেই নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে যুক্ত আছে। আমরা তার সাথে আলোচনা করব এবং তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব তাদের আগামী ইলেকশন নিয়ে তাদের মতামত। সো তোমাদের দুজনকে আজকে আমাদের এই হলিউড আড্ডা অনুষ্ঠানে স্বাগতম। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। হাউ আর ইউ গাইস? I'm good. Thank you for inviting me to this. I'm excited to see what happens. All right. Let's see. How about Ivan? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছো না? হ্যাঁ। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। সো আজকে আমরা মূলত তোমাদেরকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ইউ গাইজ অলরেডি নো আমাদের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন 2020 ইন নভেম্বর 3 অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই নির্বাচন নিয়ে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাই। আমরা জানতে চাই তোমাদের নির্বাচন সম্পর্কে তোমাদের কি ভাবনা, তোমরা কি ভাবছো এই নির্বাচন সম্পর্কে। সো এই আলোচনায় যাওয়ার আগে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে প্রথমে আসতে চাই। আমি তোমাদেরকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই। যদি তোমাদের সম্পর্কে তোমরা নিজেরা একটু বলো বা পরিচয় দাও, তখন আমরা আলোচনাটা শুরু করতে পারি। মাদিহা, প্রথমে শুরু করো। My name is Madiha. I go to UCSB, and I'm currently a 4th year, so I'm almost done with school. And I'm studying psychology and hoping to go into research. Very good. Ivan? আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হলো আইভেন আমির, আর আমি হলো এখনো হাই স্কুলে পড়তেছি 12 গ্রেডে। আর আমি বাংলাদেশি হিসেবে আমি এখানে অনেক কিছুর সাথে জড়িত আছি। হোক হলো তোমার বালা না বিজয়বর না কোনো মেলা টেলা কিছু হয়, লস অ্যাঞ্জেলেসে হোক না পুরো সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া হোক, সেখানে আমি হলো আমাকে সবসময় দেখবা। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ইয়েস, আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি তোমার সামাজিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত। আমরা অনেক বাংলাদেশি যে প্রোগ্রামগুলো হয় ওইখানেও আমরা তোমাকে দেখতে পাই। ওই বিষয়ে আমরা আসব। প্রথমেই যদি আমি মাদিহার কাছে একটু প্রশ্ন করতে চাই, তোমার ইউনিভার্সিটি লাইফ সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলো। Tell us about our audience. How are you doing in your university life? I'm doing good. Usually it's like, since I live on campus. Well, I live like in an apartment around campus. Most days
we have to go to class and stuff like that. But এখন আমাদের pandemic হচ্ছে, so everything's closed. And সব ক্লাস এখন অনলাইনে। আমার ক্লাস already start হয়ে গিয়েছে সব এই উইকে। And it's basically that, like the campus closed এখন সবকিছু, so everybody inside it থাকে, and like we're still studying, we still have On classes and everything. on campus there is no classes, right? No, campus সবকিছু বন্ধ এখন। আচ্ছা, তোমরা ঘরে থেকে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছ, তাই তো? ঘরে থেকে হলে তো প্রফেসররা এই যে এরকম FaceTime এর মতন or like Right, ভিডিও মতন লেকচার দেয়, আর right. some প্রফেসর জাস্ট অনলাইনে দিয়ে দেয় ওদের লেকচার রেকর্ড করে, আর আমরা নিজে লার্ন করতে পারি। আচ্ছা, আচ্ছা। সো তুমি তো এখন আমি যতটুকু শুনেছি তোমার কাছ থেকে, তুমি 4th ইয়ারে আছো। সো তোমার যে লাস্ট 3 ইয়ার্স, হাউ ওয়াজ ইট? লাইক কেমন ছিল তোমার ওই দিনগুলা? Did you have a like hard time to get through those, or like it was easy for you to like manage everything? কেমন ছিল তোমার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়, like first, second and third semester? Hard, pura hard or pura easy, like in the middle. Sometimes, like I guess like finals week, nale যখন আমার actually like 2 jumps ছিল, so sometimes those times were hard, like to pay for things and everything. But there's fun stuff too. Like I hang out with my friends every weekend, and also like dorm life is another type of fun thing, like to Right. experience, because you're away from your family. It's like a new thing. You're learning to be an adult by yourself, around other people trying to be adults. So it's pretty interesting and fun. Very good. Very good. How about Ivan? I know it's a little bit different for you because তুমি এখনো তোমার ফ্যামিলির সঙ্গে আছো, বাসায় আছো, তুমি এখনো ওই লেভেলটাতে যাও নাই। বাট তুমি কনসিডারিং দ্যাট তুমিও এখন গ্রোন আপ অলমোস্ট, লাইক নেক্সট ইয়ারই তুমি গ্রাজুয়েশন, হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন শেষ করে তুমিও একটা পর্যায়ে চলে যাবে। সো হাউ আর ইউ লাইকিং রাইট নাও, অ্যাজ অফ রাইট নাও? অনলাইন ক্লাস তো এত বেশি ভালো লাগে না, তবে এখন পরিস্থিতির জন্য আমাদের করতে হচ্ছে, সেফটির জন্য। তবে আমার স্কুল হলো জানুয়ারি 28 তারিখের আগে আমরা হলো ফিরতাছি না ফিজিক্যালি। তবে এখন নিজের ভবিষ্যতের জন্য আমি হলো পড়াশোনা করতে হচ্ছে। মাঝে করতে ইচ্ছা করে না, বাসায় অনেক কিছু আছে, অনেক কাজ টাজ এটা সেটা, তবে করতে হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি তোমার বন্ধু বান্ধব মিস করো? হ্যাঁ, মিস করি। তবে আমি চেষ্টা করি মাঝে সাঝে কোনো কল করতে, বা যদি সেফটি ভাবে একটু কি বলে স্মল গ্রুপ হিসাবে ফেস করে মাঝে সাঝে আমরা হলো ঘুরতে যাই উইকেন্ডে, এটা সেটা। আই সি, দ্যাটস গুড। মাদিহা, একটু আগেই বলছিলে যে তুমি ডর্মের লাইফটা একটু ডিফারেন্স, তোমরা বাবা মার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে লাইক একটু ফ্রিডম নিয়ে এনজয় করতে পারো। I have a very concern about it, like especially in our community, our Bangladeshi community, we get a lot of concern about it, like our as a parents, আমরা সবসময় তোমাদের কথা চিন্তা করি। তোমরা যখন I'm not talking about particular you, in general I'm just saying, সবাই যখন এতে যায়, স্কুল পেরিয়ে কলেজ গণ্ডিতে যায়, কলেজের ডর্মে থাকে বা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকে করে, তখন একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়, তারা মা বাবার কাছ থেকে একটু দূরে থাকতে পছন্দ করে, বা মা বাবা যদি কল দেয় বা একটু দেয় তখন তারা একটু ডিটাচ থাকতে পছন্দ করে। আর ওইদিকে অন দ্য আদার হ্যান্ড, লাইক বাবা মা ওনারা কনসার্ন থাকে যে ও আমার বাচ্চা বাইরে গেছে, এখন কি করছে কি না করছে, ও কি ভালো আছে কিনা, কোনো বিপদে পড়ে কিনা। এই যে দুইটা কনফ্লিক্ট হয়, ডু ইউ গাইস থিংক অ্যাবাউট ইট? তোমরা এটা চিন্তা করো যে মা বাবা তো আমাদের জন্য চিন্তা করে বা করে, তোমরা কি বদার ফিল করো ওনারা যখন কল করে বা একটা খবর নিতে চায় বা তোমাদেরকে একটু করতে চায়? হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট ইট? I don't know if all other Bengali or Indian people are or kids are the same as me, but
and like my other friends too, I have some other Bengali and Indian friends. Right. Um, we don't feel bothered. We know that like our culture, Right. it's more family oriented. It's not as individualistic as the culture here. So we understand like them Right. calling us and like I guess keeping track or like seeing how we're doing and stuff like that. I guess like family fights always happen, but at the end of the day, we love our parents and it gets resolved. সবসময় like problem growing up in a different um like growing up with your culture, but in a country that's like a different culture Right. is hard. Like clash, just সবসময় হবে, but if everybody's understanding, like it's okay. It's not too bad. Right. No, that's good. I hope, like, I'm telling you, I hope, like, you guys understand that, like, you leaving behind your family and then, like, your parents are worried about you. It's nothing like they want to, like, interfere in your personal life. It's nothing like that. They're just concerned, like, as a parent, like, I can tell, like, if my kid go out, like, I feel them, I feel about them, and I get anxious, like, I'm like worried about them, like, what are they doing, like, that kind of stuff. So yeah, like you said, like, our culture, our thing is different, so that's why they do it. I hope, like, you or like everybody in your age is like they realize that thing. Coming back to Ivan, like, how do you feel about that, like, keeping touch with parents, like, not আমি let them to be worried, like, what are you gonna say? আমি মনে করি একটা ব্যালেন্স থাকতে হয়। অবশ্যই মা-বাবা দুইজন হলো অন্য একটা দেশ থেকে আসছে। অন্য Right. একটা পরিবেশ সেখানে আমেরিকা হিসেবে, তো জিনিসটা কি ওরা অবশ্যই চায় ছেলে-মেয়ে ভালোভাবে বড় করতে, বড় হইতে, এই দেশে থাকতে, এটা সেটা। তো মাঝে, মাঝে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হয় ওরা যে ভালো জিনিস ওরা চায় যে আমরা বড় হোক। Right. এটা রেসপেক্ট করতে হয় যে ওরা হলো আদর করতেছে, ওরা হলো সেফ ভাবে রাখতে চাচ্ছে, এটা Right, right, right. Right, exactly. Thank you for that. Yeah. So both of you, like, I hope you guys, like, understand that part. Uh, so going back to our conversation, I want to talk about, you guys already know that আমাদের যে main আলোচনার আজকে বিষয় ছিল presidential election 2020. So about the election, what is your thought about upcoming election? Like, overall, what do you think of this election? Madiha, if you want to start. um, I thought it was I Go thought ahead. it was Go ahead. it was messy like a lot in the beginning because like Democratic did like over 20 candidates, so it was hard to like decide for some people who to pick, who to go for. And it was also extra weird because Republican there could be one candidate, so it was like, oh, a particular actor candidate, a particular actor. But I guess at the end of the day, they sorted it out. Um, me personally, I don't like either candidate much. I was a Bernie supporter, but obviously, oh, we Friday night. So I guess America still has a lot of work to do, like to become progressive. It's not as progressive as most people think it is, but I hope I'm not. I think this is the first election because even though like I was in high school before, I would follow politics and stuff like that. Right. But I think this is the first election. Me and also my peers, like other people my age that I'm around, we really don't know who will win. Like we can't really predict because both candidates have like a lot of hate that goes towards them. Like they have a lot of baggage and stuff like that. So it's Right. really confusing. We don't know like what I guess like when Bernie was still running, most people thought if he had won the campaign position for the Democrat position, he would have won. But since it's Joe Biden, it's like I think it's like a 50-50. Like, we don't really know who's gonna lose. You think it's a 50-50 shot? Yeah. Okay. Ivan,
What is your thought about upcoming election overall? Like, if you give us a picture of it. আমি মনে করি যে যদি এখনের পরিবেশ যদি না ভাল লাগে বাঙালি হিসেবে, তাহলে বাইডেনের জন্য ভোট করতে। তবে আমিও বার্নি স্যান্ডার্স এর সাপোর্টার ছিলাম। তবে জিনিসটা কি, বার্নি স্যান্ডার্স পাস করে নেয়, এখন তো বাইডেন আসলো। তো এখন যে পরিবেশ, যদি বাঙালি হিসাবে আমাদের ভাল লাগে, আবার বললাম, তাহলে ট্রাম্পের জন্য ভোট করতে পারো। বাট জিনিসটা কি, এখনের পরিবেশ ওরকম ভালো না, কিন্তু করোনা ভাইরাস উঠে যাচ্ছে, তোমার অনেক like hold on, what do you say? Like, did you say like to vote for Trump? Is that what you said? না 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 না, আমি বলতেছি যে আমাদের যে পরিবেশটা এখন, আচ্ছা, পরিবেশের উপরে আমাদের হলো ভোটটা দিতে হইব। ওকে, পরিবেশ কিন্তু খুব খারাপ, করোনা ভাইরাস উঠে যাচ্ছে, প্রোটেস্ট হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে, তো হলো এগুলা হলো মূল্য দিচ্ছে না। এখনের পরিবেশ যদি যেরকম আছে, আমার ভালো লাগতেছে না, এজন্য আমি বলতেছি ডেমোক্রেট ভোট করো। তবে অনেক মানুষ আছে ওরা পরিবেশ কোনো মূল্য দিচ্ছে না, ওদের জন্য ঠিক আছে, ওদের গায়ে লাগতেছে না, এজন্য ওরা ট্রাম্প হলো ভোট করতেছে, সেটা আমি বলতে। আই সি। তো জিনিসটা কি, এটা আমাদের এখন দেশ হিসেবে আমরা হলো হেলথ এন্ড সেফটি আর রাজনীতি মিশাচ্ছি, সেটা হওয়া উচিত না। দুইটা হলো দুই জিনিস। ওকে, করোনা ভাইরাস নিয়ে কোনো রাজনীতি করানো উচিত না। রাইট। হ্যাঁ, এটা একটা হেলথ এন্ড সেফটি জিনিস, আর দেশ হিসেবে আমাদের আগাইতে আমাদের হলো প্রোগ্রেসিভ, যেটা হেলথ ভাবে আমরা কিভাবে ভ্যাকসিন পাঠাবো, কিভাবে সেফলি ভাবে আমরা ফিরতে পারবো, এগুলো এই সব সমস্যাগুলো কিভাবে ট্যাকল করতে পারবো। এর জন্য আমি হলো বলতেছি, আমার হিসেবে আমি হলো ভোট করতাম, যদি আমি ভোটার হইতাম, অবশ্যই আমি সব বছর আমি ভোট করতাম বাইডেনের জন্য, বিকজ বাইডেন আরো প্রোগ্রেসিভ দেন ট্রাম্প, সেটা আমি বলবো। Okay, so your priority is on issue, like you said, like racism issue and like health issue, that kind of stuff, right? Like a specific way, like that, do this one or don't this one, that kind of stuff. Not like overall, like, oh, I'm just liking Trump, I'm just gonna vote for him. It's not nothing like this. Right. Okay, so এরকমই আমিও ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ইস্যু ভিত্তিকই হওয়া উচিত, এবং ইস্যু ধরে ধরে বিবেচনা করা উচিত যে আমরা আসলে কার জন্য ভোট করব, কে আমাদের জন্য ভালো, তাই না? কে দেশের জন্য ভালো, যে দেশের জন্য কাজ করবে তার জন্যই তো ভোট করা আমাদের দায়িত্ব, এবং ভোট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, like, what do you think, Madiha? No, I think it's very important. If you have the right to vote, the ability, you should definitely go vote, especially for those of us who can't vote, because there's a lot of felons because felons are not allowed to vote. There's a lot of undocumented people who don't have papers. They can't vote. So that's why those of us who have the right, who can legally vote, we should go vote, not only for us, but also for their interests, like to help them, because they don't have the right to, so it would be a waste for us to waste our right. And also, getting involved in politics is more important than a lot of people think it is, especially young people, because I know like people my age, like they think like, oh, it's not, it doesn't concern me, but it does, because the people we pick, not just president, we also have to pick the right senators and like the right representatives, the right state mayor, everything. So that's another thing people should research before voting, like which candidates for all those positions to pick. But I think voting is really important because especially more for young people, because we are young and we're gonna be here longer, like for now. And so all the policies that these candidates make, they're gonna affect our future and our present and everything. So I think voting is very important, especially voting correctly, like based on what will benefit the whole country, like for humanity, basically. Like think more in terms of human rights, not just profit, or like not just self-interest. So okay, I'm gonna ask you one specific question. Like, what do you think? Like, between two candidates, like what makes them different? Like, what specifically, like, do you think then they're different? Like,
one is better than another? Like, Me personally, I think both candidates, like, they're mostly similar because Biden is passing. He's putting an act to be progressive, but he's really a moderate. And Mhm. Trump is a moderate too, but a bit more to the right. But if I were to really find differences, I would say Biden is better in the sense that he, well, he's more of a leftist, which means he advocates for better, like more accessible healthcare. Accessible healthcare meaning like more people can get cheaper, affordable healthcare, which is important because like like hospital costs aren't expensive ho jaye. So that's why Right. cheaper healthcare is better. So Biden's good for that, and also just more help for students, like your student population. If you vote for Biden, he'll advocate for more like better help with like government money and scholarships and like just FAFSA for students because college is really expensive. I know personally because I go to Right. an expensive school and You're it's really, currently in it, so you know how yeah, bad it. it's really hard to pay for school. Like especially if you're paying for it yourself, like you have to, like I've worked all of my college. And it's really difficult juggling work and class. So Right. more help from government money would definitely be helpful. So Biden's good for that too. But there's other issues I can go on about too, like a minimum wage and stuff like that, like work, like unions, work health, like work protection for laborers. Since he's a Democrat, that party itself naturally advocates for more protection for workers, especially minimum wage workers, whose hours, like they have the hardest jobs in our community, and they need more help. They need higher wages. They need more support. So, which is why I think like Biden would be the better option for that too. Mm. Ivan, what do you think? What makes the difference between two candidates? Like, what are the areas that making the two candidate differences? তো Your তোমার opinion about it. আচ্ছা আচ্ছা তোমার তোমার বাইডেন হলো মডারেট ডেমোক্র্যাট, যেটা মানে তোমার বার্নির মতো মানে অনেক লেফটিস্ট ডেমোক্র্যাট না, যে অনেক লেফটের দিকে। বাট তোমার ট্রাম্প হলো যেটা হলো র্যাডিক্যাল রিপাবলিকান, খুব রাইটের দিকে। Right. তো ও হলো ট্রাম্পের বেশি জিনিসটা কি, ও সাপোর্ট করে অলসো অথরিটেরিয়ান পার্টি। অথরিটেরিয়ান পার্টিটা কি, ওরা হলো আমেরিকা হলো সাদা রাখতে চায়। ওরা Right. অন্য অন্য দেশের মানুষ একসেপ্ট করতে চায় না, অন্য অন্য দেশের মানুষকে মূল্য দিতে চায় না। ওরা চায় না যে এ দেশে আসুক, ইমিগ্রেট করে আসুক। তো বাইডেন একটা জিনিস বুঝে ওবামার সাথে যখন কাজ করে, যে আমেরিকার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হলো যে অনেক দেশের মানুষ আছে, Right. অনেক যখন এই দেশ বিভিন্ন রকমের দেশের মানুষ আসে, ওরা Diversity যেটাকে বলে। পুরো দেশটা তুলে নিতে পারে। এজন্য আমেরিকা হলো অনেক বাঙালিরা আসতে চায়। তো জিনিসটা কি, বাইডেন হলো যে সমস্যাগুলো ট্যাকল করবে, হোক ক্লাইমেট চেঞ্জ, করোনা ভাইরাস সেফটি হিসাবে, হোক তোমার সোশ্যাল সিকিউরিটি রাখতে, মেডিকেল রাখতে, এগুলো হলো আমাদের বাংলাদেশি হিসাবে বেশিরভাগ আমরা হলো সমস্যা ট্যাকল করি, অন্য একটা দেশে থেকে আসি। Right. জিনিসগুলো আমরা আশা করি কি বলে সরকার থেকে, যদি Right. সরকার থেকে পাই তাহলে আমাদের জন্য একটু নিশ্চিত হলো। এজন্য আমাদের বাংলাদেশি হিসেবে বাইডেনকে সাপোর্ট করলে আরো ভালো হয়, বিকজ ট্রাম্প আমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না। আমি করতে পারবে না, অনেকটা ইন্টেনশনালি করতে চায়ও না ওইরকম, লাইক ইউ সেড, লাইক দ্য হোয়াইট সুপ্রিমেসিস, যেটা ওই দিকে ওর দৃষ্টিটা বেশি থাকে, রাইট? সেটা হ্যাঁ। Okay, so I hope like all Bangladeshis listen to you and then like the vote for Biden, so that they can ভবিষ্যতে ওদের ওই প্রবলেম গুলা ফেস করতে হয় না। মনে করো যেমন স্বাস্থ্য কার্ড, যেটা ইন্স্যুরেন্স, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আমেরিকা। সো আমরা যদি বৃদ্ধ বয়সে যাই বা ওইদিকে যাই, তখন আমরা যদি ইন্স্যুরেন্স না পাই, তখন আমাদের জন্য একটা বিরাট প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়, তাই তো? হ্যাঁ। Right. Okay, another issue about racism. Racism is a huge problem in America, right? Madiha, what do you think about racism?
Yeah, I think it's still a problem. Like a lot of people think like, oh, we've moved past that. You know, we don't have Jim Crow laws anymore, like redlining stuff like that. But like people of color, like such as Bengalis and like Black people, Mexican, everybody, we can see that it still exists. It may not be overt, as in like a lot like white people saying racist stuff to you directly, or like stuff like that. But it moved to more systemic racism, and that's what that means basically is that there's discrimination in our institutions, like schools or like jobs, healthcare. There's been research done that like um when job hires are like picking for people to hire, when they look at applications, if a name sounds white, they're more likely to pick that over other ethnic names, even if the qualifications are the same. So that's racism right there, covert racism. There's others too, like even even in universities, you know, like professors having like a bias behind them, unconscious bias towards like they'll think more positively towards like white students over other ethnic students, which makes things difficult. So I think that racism is still a big problem here, and we should we should still pay attention to it, especially like little, like especially unconscious racism and systemic bias and stuff like that. And the Democratic Party, I guess like that's why voting is very important if you want to tackle issues of racism, because the more leftist people you vote for, since leftist people advocate for more like racial equality and stuff like that, the better, or the better place America will be for people outside, like non-white people. I was gonna ask you, like, you তুমি অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছো, স্কুল ডান, the university is almost done. Like, have you seen anything like that? Have you ever faced like the racism? Have you ever felt that you are being, you know? Yeah, I have. I think I'm pretty sure especially because I'm darker skin, that's like I have dealt with racism and stuff like that. I've been called slurs. I mean, since it's California, it's not as bad, so I haven't heard that many slurs against me. But I've dealt with discrimination in like in I guess like an example is like in job places, or like just in, since I live in a very white area, Santa Barbara is like a very white area. Just being outside in like around like expensive stores, like, you know, looked at weird or differently, as in like, oh, like what is she doing here? Like she doesn't belong here. Uh-huh. Because my skin color is different, and like just like I guess being a darker skinned woman itself, I have to do extra work to be seen at equal as like my white counterparts, and often like even just like it doesn't have to be institutions, even just social groups like I've been in, like maybe like a get together or anything. Um, like white people tend to like speak over ethnic people, like they start being louder, or like while I'm talking, like they'll just cut me off and like start talking, you know, like just Right. be, yeah. So it's not like racism issues and like stuff like that. It's not just like macro level, it goes down to micro too, like just social interaction, daily social interactions. Hmm. Yeah. I see. Ivan, what do you think about racism in America? আমি It still exists, right? হ্যাঁ, অবশ্যই এখনো আছে রেসিজম, সিস্টেমেটিক রেসিজম, যেটা এই কয়েকশো বছর আগে যে রেসিজম ছিল সেরকম ওই পর্যায়ে ওরকম রেসিজম আমাদের নাই, তবে এখনো আছে, মানে একটু এখানে সেখানে আছে, আইনের মধ্যে আছে। এই যে কতগুলো কেস হলো ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার কেস গুলো, যেটা হলো তোমার এই কি বলে ব্রিয়ানা টেলর কেসটা, মাত্র এই যে কি বলে পাস করতে পারলো না, কোনো জাস্টিস হইলো না পুলিশ অফিসারদের জন্য, এগুলো কেস আছে। ইভেন মেবি আমাদের বাঙালি হিসাবে এত খারাপ না, আমরা যে আফ্রিকান আমেরিকান না, তবে এখনো আছে। তোমার বাংলাদেশ হওয়ার আগে, ইন্ডিয়ার হওয়ার আগে, যখন ব্রিটিশ রাজ আসে, ওখানেও তো একটা রেসিজম ছিল।
ওরা মনে করতো আমাদের উপরে। তো আমার জিনিসটা কি, বাংলাদেশের হিসাবে, আমাদের বাঙালি হিসাবে আমেরিকাতে থাকি, আমার মনে হয় না যে এটা হলো পে অ্যাটেনশন করতে হয়। আমাদের হলো মনে হয় যে এটা হলো অবশ্যই প্রটেস্ট করবো, ফাইট করবো, তবু এটা হলো আমাদের আগাইতে হইব, এটা ডিল করতে হবে সিচুয়েশনটা। এটা আমরা হলো সরাই ফেললে হবে না। তো আমাদের এটা হলো রেসিজম, রাজনীতি, অনেক মানুষ কথা বলতে চায় না, অনেক মানুষ কথা বলতে চায় না, খুব সেন্সিটিভ টপিক, তবে কথা বলানো উচিত। কথা বলতে না পারলে তার সমস্যাটা আমরা মিটাইতে পারবো না, সেটা হলো মানুষ বুঝতেছে না। সমস্যাটা মিটাইতে আমাদের বলতে হইব, এই সেন্সিটিভ টপিক গুলো বলতে হইব, যে কমফর্টেবল কনভারসেশন গুলা, এগুলো আমাদের করতে হবে, সব করতে হবে, হোক সাদা হোক কালো হোক, তোমার এশিয়ান না আফ্রিকান না কি হোক, কোন দেশের মানুষ হোক, এগুলো আমাদের কনভারসেশন গুলো করানো উচিত। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমার পার্সপেক্টিভ কি, আমি কোথা থেকে আসতেছি, তুমি কোথা থেকে আসতেছো, তুমি কি মনে করো ঠিক আছে না ঠিক নাই, আর আমি কি মনে করি ঠিক আছে কোনো ঠিক নাই। আমরা অন্য অন্য দেশ থেকে আসি, এজন্য আমাদের পার্সপেক্টিভটা অন্যরকম থাকতে পারে, এজন্য ডিসকাশনে বসানো উচিত। রাইট, থ্যাংক ইউ। সো তোমার মতে তুমি যেভাবে বলছো যে ওইটা আসলে ইগনোর করা উচিত না, অ্যাড্রেস করা উচিত। যদি অ্যাড্রেস না করি বা সবাই যদি অ্যাড্রেস না করে ইগনোর করে, তখন ওইটা ওই জায়গাতেই থেকে যায়, ওটা দূর হবে না। সো ইন অর্ডার টু সলভ ইট, আমাদের ওইটা সবসময় অ্যাড্রেস করতে হবে, রিগার্ডলেস লাইক যে পরিবেশে আমরা থাকি না কেন। তাহলেই আমার মনে হয় জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে। এবং যদি কন্টিনিউ ওইটা প্রোটেস্ট করতে থাকি আমরা, তখন একদিন না একদিন একটা পর্যায়ে আমরা যাবই, তাই তো? হ্যাঁ, মনে হয়, রাইট? Tell me about your campaigning. I know you campaigning about election, right? Like the upcoming election. হ্যাঁ, আমি ক্যাম্পেইনিং কি করছো আসলে? এই ক্যাম্পেইনিং এ তুমি কি করছো, কি ধরনের কাজ করছো, কিভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছো? তো আমি প্রথমে প্রাইমারি ইলেকশনের সময়, যে মার্চের দিকে, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে, আমি সাপোর্ট করতেছিলাম তোমার বার্নি স্যান্ডার্সে। তো বার্নি স্যান্ডার্সে অনেক পলিসি ছিল যে আমি খুব পছন্দ করতাম, আমি ওর জন্য সাপোর্ট করতাম, বা কিভাবে ইমেল পাঠাইতাম, কোনো কনভেনশনে গেলে স্পিচ দিতাম, বাংলাদেশি সাউথ এশিয়ান পক্ষ থেকে রিপ্রেজেন্টেশন যেটা। তো অনেকগুলা ফাংশনে গেছি, অনেকগুলো র্যালিতে গেছি, তো এটা করছিলাম। এখন আমি ফোকাস করতেছি, বার্নি স্যান্ডার্স তো নাই, এখন আছে তোমার জো বাইডেন। এখন আমি ফোকাস করছি তোমার জো বাইডেনের উপরে, জো বাইডেনের কেমনে আমরা পুশ করতে পারি তোমার প্রেসিডেন্ট হইতে। আর ওকে সাপোর্ট করতেছি কিভাবে, কোনো কনভেনশনে স্পিচ দিতেছি। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস চেষ্টা করতেছি করতে হলো, বাঙালিরা যারা ভোট করতে পারে সারা হলো জানি ভোট করে। অনেক মানুষ মনে করে যে ভোট করলে কি লাভ হবে কিনা, এটা সেটা ওরা বুঝতেছে না যে ভোট একটা প্রিভিলেজ। তুমি অন্য দেশ থেকে আসতেছে এখানে সিটিজেন হইতে, ভোট একটা প্রিভিলেজ, তোমার এটা হলো করানো উচিত আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, আমাদের ফিউচার জেনারেশনের জন্য। এই জন্য এটা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে তোমার ভোট করানো উচিত, এটা হলো ভবিষ্যৎ। এটা তোমার জন্য না হইতে পারে, তোমার ছেলে মেয়ের জন্য হইতে পারে, বা ওদের ছেলে মেয়ের জন্য হইতে পারে, বা পুরো বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে এটা হইতে পারে। এই জন্য আমি চাই যে বাঙালিরা যারা আমেরিকাতে থাকে ওরা হলো যেন ভোট করে এই ইলেকশনে। থ্যাংক ইউ ফর ইউর থটস অন দ্যাট। আমরা আমাদের কাছে কিছু কমেন্টস আছে, লাইক দর্শক যারা দেখছে তারা কমেন্ট করছে তোমাদের সম্বন্ধে। আমি কয়েকটা কমেন্ট তোমাদের উদ্দেশ্যে পড়তে চাই। জনাব সাইদ আবেদ নিবো, আমাদের এই হলিউড বাংলা টিভির যিনি সিইও, উনি কমেন্ট করেছেন প্রাউড অফ আওয়ার নেক্সট জেনারেশন। এবং আরেকজন দর্শক সুমন খান, উনি কমেন্ট করেছে হোয়াট অ্যান অসাম শো। And then Nadiha Nasrin, উনি বলেছে we are proud of Madiha. Mom. And then Daddy said the program is going good, the host is good at leveraging his questions, so both the guests are able to highlight their core thoughts around the issue. Great going. And then another দর্শক উনি কমেন্ট করেছে proud of them speaking very well. And then আমাদের শ্রদ্ধেয় বাদল ভাই, উনি কমেন্ট করেছেন, উনি বলছেন তোমরা দুজনেই ভালো বলছো। আরো কিছু কমেন্ট আছে, আমরা ওগুলা পরে পড়বো। তার আগে আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় প্রতি শুক্রবার রাত
9টায় আপনারা এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখতে আমাদের হলিউড বাংলা টিভির ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আরো 2টি প্ল্যাটফর্মে আপনারা দেখতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে সবগুলা ভিডিও দেওয়া আছে এবং ওয়েবসাইটে ক্লিক করতে হলে www.hollywoodbangla.tv তে ক্লিক করতে হবে এবং সেখানে আমাদের সবকিছু অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে আপলোড করা হয়ে থাকে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল hollywoodbangla.tv-র ইউটিউব চ্যানেলেও আপনারা এই অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পাবেন। সো আমরা আলোচনার প্রায় শেষ দিকে এসে গেছি। এখন আর কিছু কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য আছে, তাহলেই আমরা অনুষ্ঠানটি র্যাপ আপ করব। আমরা জানি যে তোমরা অনেক মূল্যবান সময় এখন পড়াশোনার সময় এটা বাদ দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে আসছো, এই জন্য তোমাদেরকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। So, climate change. What do you think about climate change? Which candidate will do better on climate change? Because climate change ওইটা অনেক বড় ইস্যু। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, সব দিকেই লাইক ক্যালামিটি, লাইক ন্যাচারাল ক্যালামিটি, লাইক আগুন দেখছো তোমরা, লাইক আর্থকুইক, এবং সাগরের পানি অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে, লাইক everything is getting like harder and harder day by day. So everything is happening because of like the climate changing. So it's a big issue. So on this issue, which candidate will do better, you think? Madiha, go first. I think out of Biden for sure will do better for climate change because well, first of all, Trump, I don't think he believes it's real, so that's already like you can't vote for him for that because you can't rely on him to fix climate change issues on someone who doesn't even think it's real or exists, which at least Biden acknowledges that yes, it's a problem, it's human caused, and we have to do something to fix it. So definitely Biden, we don't have that much time left for climate change, like to tackle the issues. Things are already getting bad. I have a firefighter friend, and he tells me like how these fires are. They're getting very extreme. Like it's getting hard to put them out, especially the Right. one he's fighting right now. So yeah, so Biden's the better candidate to if you want to address the issue of climate change. Ivan, what do you think about on this particular issue? Like who will deal better? বাইডেন অবশ্যই আরো ভালো করতে পারবে। ট্রাম্প হলো বিশ্বাসই করে না যে ক্লাইমেট চেঞ্জ জিনিসটা হলো যে আছে। এবার বাইডেন তো হলো পলিসি ক্রিয়েট করতেছে। ও হলো গভর্নর নিউসাম, আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নরের সাথে হলো হাত মিলাইছে। আর গভর্নর নিউসাম ও হলো 2035-এর মধ্যে সব রাস্তার গাড়ি, নতুন গাড়ি মার্কেট সব থাকবে ইলেকট্রিক। এটা হলো ফাইট করতে যে সব গ্যাস গাড়ি ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন এটা সেটা। তো জিনিসটা কি, তোমার ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টি হিসেবে, কনজারভেটিভ হিসেবে, র্যাডিক্যাল রিপাবলিকান হিসেবে সে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিশ্বাস করে না কেন? এই টাকার লোভের জন্য। সে সাপোর্ট করে এক্সন মোবিল আর তোমার ইউএস পেট্রোল, এই বড় অর্গানাইজেশন গুলো, বড় বড় কর্পোরেশন গুলা টাকা দেয় ক্লাইমেট চেঞ্জ জিনিসটা হলো মানে সরাই দিতে। এটা হলো ওরা রেগুলেশন আসতে চায় না, তাহলে ওদের প্রফিট গুলা হলো কমে যাবে। তো জিনিসটা কি, বাইডেন হলো কোনো টাকার মূল্যটা দিচ্ছে না, সে হলো চাচ্ছে যে আমাদের পৃথিবীর ভালো শেপে থাকুক, আমাদের দেশটা ভালো শেপে থাকুক, আর আমাদের কার্বন এমিশন গুলা নেট জিরোতে চলে যাক। এই জন্য অলরেডি হলো দেখতেছে যত স্কুল বাস আছে ওগুলা হলো জানি কি বলে তেলের উপরে চলতে পারে না, অনেক 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 পলিসি বানাচ্ছে, অনেক কিছু হলো কামলা হ্যারিসের সাথে কাজ করতেছে, ও ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ওর সাথে কাজ করতেছে এই পলিসি গুলা আনতে আর এই পলিসি গুলা পাস করতে কংগ্রেস দেয় আর সেনেট দেয় যখন যদি ও হলো প্রেসিডেন্ট হয়। I see. That's a good point. Thank you for that. এখন আমি যে পয়েন্টটাতে আসতে চাই, ভাইস প্রেসিডেন্ট পিক, লাইক what do you guys think? Madiha, you go first. I don't like Kamala Harris because she used to be a cop, and I'm an abolitionist. Like I don't support. She used to be what? What do you say? She used to be a cop, and she was a lawyer. Oh, did she? I didn't know that. Was she? Yeah, and she was. I thought she was a lawyer.
she was a cop before that for a bit, and then she Oh, okay. became a lawyer. And she was a prosecutioner, which so Right. she was in the state, and she put a lot of black and brown people in jail for no reason. And so like I don't trust her because she is part of the problem, like the whole Black Lives Movement and all these like police brutality and like unfair justice system, all the problems, she was part of that, and she basically supported it. So I personally thought picking her as the vice president candidate, I thought it was more they were playing identity politics. It was because like she's a black woman, that's Mhm. why they picked her. But I don't think we should pick people. Yes, we should support diversity and black and brown people, but also the right black and brown people, not the folks who are making the problems worse. I see. Okay, that's a good point. Thank you. Ivan, what do you think about Vice President pick? তো কামলা হ্যারিস অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা মহিলা। ও হলো অনেক কিছু করছে যে অবশ্যই আমিও পছন্দ করি না। তবে হুম, জিনিসটা কি, কামালা হ্যারিস একটা আবার ভালো চয়েস হয়েছে কেন, যে বাইডেন একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট লাগছিল, মানে শক্তিশালী একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট যে ট্রাম্পের সাথে লাগতে পারে, ট্রাম্পের সাথে যে এই আর্গুমেন্টে যেতে পারে। আর সে right, তোমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আর জেনারেল ছিল যে ক্যালিফোর্নিয়া, ওর অনেক right. এক্সপিরিয়েন্স আছে, এন্ড ও হলো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টপ প্রসিকিউটরস পুরো আমেরিকাতে। হুম, ওই হিসাবে সে হলো ভালো চয়েস। তবু আগে অনেক কিছু করছে যে এত ভালো না, তবু এই ওর এক্সপিরিয়েন্স আছে। আর বাইডেন এরকম মানুষ খুঁজতেছিল। বাইডেন আর কামালার সাথে কিন্তু একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না যখন যে প্রাইমারি ইলেকশন চলতেছিল ডেমোক্রেট পার্টির জন্য। তবু বাইডেন চুজ করছে কেন, ও জানে যে কামালা ওর জন্য অনেক কিছু করতে পারবে আর ওর হাত শক্তিশালী করতে পারবে। Okay, so there was more of a like a political choice versus like a personal performance, right? Is that what you think? হ্যাঁ, জি। I see. Thank you. আরো কয়েকটা কমেন্ট আসছে তোমাদের জন্য। নিয়াজ মোহাইমেন উনি লিখেছে, মাদিহা and Ivan well said, thanks Hollywood বাংলা for the program. কাবেরী রহমান উনি বলেছেন congratulations, and then আক্তার সালমা উনি লিখেছেন well done মাদিহা and Ivan, thanks everyone. থ্যাংক ইউ দর্শক, আপনাদেরকেও আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের উৎসাহ, আপনাদের কমেন্ট আমাদের এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করে। স্পেশালি যারা আজকে তরুণ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসছে, তাদেরকে অনেক ইন্সপায়ার করবে আপনাদের এই কমেন্টসগুলো। সো ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। লাস্ট টপিক, করোনা ভাইরাস, COVID-19. What do you guys think? How did President Trump handle it? Madiha, shuru karo tumi. What do you think of that? I think I don't think he surprised me in that he's handling it a little better than I thought he would, but also I think he could have done a lot. Such as like I know other countries like Canada and the UK and and Norway, they gave out a lot of government money and assistance to people who lost their or just the population in general. Um, our unemployment, the government did make it easier to get unemployment money and to get the benefits, but I think they could have given more. The stimulus check, it was like I think one or two, at most like 2,000 or something like that, which $1,200. yeah, like $1,200, which like it may sound like a lot of money, but that's like they didn't really consider the difference of like rent prices in different states. Like California, I know already that's like my rent in this apartment is almost 3,000, so 1,200 is nothing. Like that's not enough like stimulus to help people. So I think they failed to notice the differences in different cities and states, and they failed to see like which different marginalized groups need more help or who need less. I know Trump was giving out a lot of help to like business owners and stuff like that, but really who needs help are like the people, like minimum wage workers, populations. And Right. also he did not handle the whole issue with minimum wage workers
as like good at all because they still had to work, which I understand. Like they're essential workers, but they should have been compensated for that, like more higher wages for that because they're risking their lives. Like gas station workers and bus drivers, food service workers, they were risking their lives to serve America, but they didn't get higher pay for that. They didn't get easier hours or like more protection or like more healthcare protection and stuff like that. So I I don't think he handled it as well as he could have. Hmm. Right. No, Ivan, last time, like প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটা সাক্ষাৎকার ওয়াশিংটন পোস্টের সঙ্গে উনি দিয়েছিল ওয়ে ব্যাক টু লাইক ফেব্রুয়ারি অর মার্চ অর সামথিং এন্ড বলছে ওইটার মধ্যে যে হি নিউ অ্যাবাউট ইট লাইক দিস ইজ এ ডেঞ্জারাস ভাইরাস এন্ড দেন লাইক like it can be like 3 times worse than the normal flu or whatever, like he said it, right? And he intentionally hid from this American people. He lied, basically, like he lied to the American people. So what do you think of that? আমি মনে করি ওটা হলো মেবি মেইন রিজন বাইডেনের জন্য সাপোর্ট করতে। এখন আমাদের প্রেসিডেন্টই যদি হলো মিথ্যা কথা বলে তাহলে কাকে বিশ্বাস করব? সরকারের আমাদের বিশ্বাস থাকবে না। রাইট। মার্চ 19 তারিখ সে হলো ওটা হলো বলছে উডওয়ার্ড যে মানুষ হলো নিক্সন ওয়াটারগেট স্ক্যান্ডালের সাথে কাজ করছিল। আচ্ছা, রাইট। সমস্যা ছিল। হ্যাঁ, তো জিনিসটা কি সে জানে যে করোনা ভাইরাস কি জিনিস ছিল জানুয়ারি থেকে। Right, he said it there. I always played down. I played it down, right? Like he said it already. হ্যাঁ, ও হলো কোনো মূল্য দেয় নাই। ও একমাত্র খালি কেয়ার করতো স্টক মার্কেটের উপরে, মানুষের হেলথ এন্ড সেফটির উপরে কোনো মূল্য দিত না। রাইট। এজন্য ইকোনমি ক্র্যাশ করতেছে, অলমোস্ট গ্রেট ডিপ্রেশনের মতো অবস্থা যখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর পরে। তবু একমাত্র হলো ওর বিজি হলো স্টক মার্কেটের সাথে, স্টক মার্কেট যত উঠাইতে পারি, মানুষের প্রতি কোনো কেয়ার করে না। আর ও হলো একমাত্র সাপোর্ট করে যত বড় ব্যবসায়ী আছে, যত বড় কর্পোরেশন আছে, যারা ওকে আরো টাকা দিতে পারবে রি-ইলেকশনের জন্য, একমাত্র ওদেরকে সে মূল্য দেয়। কোনো স্মল বিজনেস ওনার, কোনো মিনিমাম ওয়েজ ওয়ার্কার, ফ্রন্ট লাইন, এগুলো কারোদেরকে হলো মূল্য দিতেছে না। এই জন্য ওর সবসময় ঝগড়াঝাটি হয় তোমার নিউ ইয়র্ক গভর্নরের সাথে, কুয়োমো, জেনারেল কুয়োমো, গভর্নর কুয়োমো। Right, Andrew Cuomo. Andrew Cuomo. Right. So on the coronavirus handling, like you're not happy about it, right? His actions. আমি মনে করি majority of America হলো হ্যাপি না ওর সাথে। ইভেন তোমার নিজের রিপাবলিকান পার্টি অনেক মেম্বাররা যে 2016-তে ওর জন্য ভোট করছে, একটা পার্সেন্টেজ ওর জন্য এই বছর ভোট করবে না। তোমার অনেক ফেমাস মানুষ আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার সেকে হলো সাপোর্ট দিতেছে না, অনেক মানুষ সাপোর্ট দিতেছে না ওকে। কেন সাপোর্ট দিতেছে না? ও হলো মানুষকে প্রায় খুন করে ফেললো, 2 লক্ষ মানুষ খুন করে ফেললো। So far. যারা স্পেশালি যারা লাইক হেলথ স্পেশালি ওরা বলছে যে next year like January February it could go up to like 400,000, like 4 লক্ষ পর্যন্ত যাওয়ার পসিবিলিটি আছে। That's a huge number of people, right? এবং লাইক একটা প্রেসিডেন্ট জানার পরেও যদি কোনো অ্যাকশন না নেয় এবং as a result of it like যদি 4 লক্ষ মানুষ মারা যায়, that's like a very unfortunate thing. What do you guys think? Yeah, I think that's really unfortunate, and that definitely can be put on the hands of the president and how he's handling this situation. If he could just, he could decide to care more about the people instead of profit interests or business interests and stuff like that, and easily follow other leftist countries like Norway, South Korea, but there's other leftist countries like Norway and Sweden. They already fixed the problem. There's no more cases there. Everybody's doing fine. They already got everything back into order, which our cases are just like U.S. cases are number 1 now. They're doing the worst, and it's just getting worse because he's not implementing the correct laws properly. So it would definitely be unfortunate if like more people keep getting affected by this negativity. All right, আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে, আমরা এখন শেষ
করব। যাওয়ার আগে ইলেকশনের আর মাত্র লাইক 1 month. So it's right there, right around the corner. আমরা অলমোস্ট কাছাকাছি এসে গেছি। এখন অনুষ্ঠান থেকে যাওয়ার আগে তোমাদের দুজনের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো তোমাদের জেনারেশনকে, তোমাদের বয়সের ছেলে মেয়েদেরকে লাইক তোমরা কি বলবে নভেম্বর 3rd প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন সম্বন্ধে? শেষ Um, শেষ লাস্ট স্টেটমেন্ট। I would say go vote. If you have the right to vote, you should definitely go vote. You know, it's not that hard. You can even register for the ballot to be mailed to you. So you could just vote in your own home and go turn it in. So there's really no excuse to like not vote or stuff like that, because you don't have to go there and get it vote. You could register online. I just re-registered 2 days ago online. It's not that hard. Think about, you know, like think about more than yourself, you know, like, oh, like I feel tired or stuff like that. But just sit down and think like, oh, what about everybody else around me? You know, like the people who can't vote, or the people who are getting the worst end of the stick. You know, they need our support, and they need our support to help them and ourselves, everybody. So I would say go vote. Don't slack off on that. And it's very easy to research the candidates. That's also an important thing. Don't just vote on like based on name or who you think will be good. Definitely research what each candidate, like not just president, but for Congress, everything. Research like what each candidate has done in the past, what they support, and stuff like that, and vote based on it. Okay, thank you very much for your comment. And then আমরা আইভানের কাছে যাব। আইভান, তুমি তোমার ক্লোজিং স্টেটমেন্ট, লাইক হোয়াট ডু ইউ নিড সে অ্যাবাউট ইউর জেনারেশন? আমার জেনারেশন আর ফিউচার জেনারেশনকে বলতে চাই, এখন যদি তোমার বয়স 18 বছরের উপরে থাকে, তুমি ভোট করতে যাও। আমি হলো তোমাকে চাই যে ভোট করতে চাও। তুমি কি বিশ্বাস করো, কি হলো মনে করো যে এই দেশের জন্য আরো ভালো হবে, আমরা কিভাবে আগাইতে পারবো, সে মানুষের জন্য ভোট করো। এই নভেম্বর 3 তারিখে আবার ভোট করবো, কিন্তু অক্টোবরের মধ্যে। ট্রাম্প হলো আমাদের মেল ইন ভোটিং, আমাদের ভোটিং নিয়ে খেলামেলা করতেছে, আমাদের জীবন নিয়ে খেলামেলা করতেছে। আরেকটা জিনিস, খালি ভোট করবো না, মিনিমাম 1.5 থেকে 2 সপ্তাহ আগে ভোট করবা, তাহলে কোনো সমস্যা হইব না। যখন তুমি মেল ইন ব্যালটটা পাঠাবা, এই পোস্ট অফিসের সাথে একটা যত্ন লাগাচ্ছে ট্রাম্প, এটা সব ডিলে করতেছে আমাদের মেল। এর জন্য তোমার ভোটটা ঢুকাইতে মিনিমাম 2 সপ্তাহ, নভেম্বর 3 তারিখের 2 সপ্তাহ আগে তোমার ভোটটা সেন্ড করানো উচিত। আর আরেকটা জিনিস হলো, তোমার এই মনে করো 18 বছর নাই, 18 বছরের নিচে, আমার জেনারেশন মনে করি যে তোমরা শিখো, তোমরা পে অ্যাটেনশন করো। তোমার রাজনীতি হলো শিখতে হবে, যে পলিসি গুলো জানো। যদি বাইডেন আসে না ট্রাম্প আসে, অ্যাটলিস্ট জানো কি হবে না হবে। অবশ্যই আমাদের জীবনে কিছু না কিছু হবে। কে আসে সরকারের মধ্যে, এটা আমাদের এফেক্ট করবে, এটা আমাদের বুঝতে হইব। এর জন্য আবার যেটা আমি বলছিলাম, এই কনভারসেশন গুলো উচিত করানো আমাদের বাঙালিদের মধ্যে, অন্য অন্য রেসদের মধ্যে। আমাদের দেখানো উচিত আমার পার্সপেক্টিভ কি আর তোমার পার্সপেক্টিভ কি, তাহলে আমরা কথাবার্তা বলতে পারবো, আমরা একটা কম্প্রোমাইজে আসতে পারবো, না আমরা কিভাবে আগাইতে পারি দেশ হিসাবে, সেটা আমরা করতে পারবো। Okay, thank you very much. Thank you, Ivan, and thank you, Madiha. Thank you so much for coming on to our show and then giving your valuable time. We really appreciate it. And then ভবিষ্যতে আমরা হোপফুলি তোমাদেরকে আরো অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আমরা আবার নিয়ে আসতে পারবো, এবং আমরা আশা করব যে তোমরা আমাদেরকে ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন সময় সুযোগ হয় আমাদেরকে সময় দিবে। সো ধন্যবাদ ওয়ান মোর টাইম। শুধু দর্শক, এই ছিল আজকে আমাদের হলিউড আড্ডা। আমরা অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছি আমাদের তরুণ প্রজন্মের দুজনের সাথে। তাদের মতামত আমরা জানলাম, তাদের ভাবনাগুলো আমরা জানতে পারলাম। সো তাদের মতে আপকামিং প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন 2020 খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা সবাই ভোট দিতে যাবেন, যারা ভোটার তারা অগ্রিম ভোট দেবেন, তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত এবং দেশের জন্য এই ভোট কাজে লাগবে। সো সেই অনুযায়ী আপনারা ভোট দিতে যান, অবশ্যই আপনারা আপনাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন।
শুধু দর্শক, হলিউড আড্ডার পক্ষ থেকে আমি খায়রুজ্জামান মামুন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো দেখার জন্য আমাদের সঙ্গী থাকবেন এবং আমাদের হলিউড বাংলার ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আগামী কোনো পর্বে, আগামী অনুষ্ঠানে, আগামী শুক্রবার ঠিক একই সময় একই চ্যানেল থেকে। ধন্যবাদ।